Yo, আজকে আমরা শুরু করব সেকশন 142 থেকে। পেজ নাম্বার 1 থেকে আমরা শুরু করব না, কারণ পেজ নাম্বার 1 থেকে সবাই শুরু করে, আর সবার থেকে আলাদা হতে হবে, কারণ বেশিরভাগ লোকই ফেল করে এই পরীক্ষা। তো পেজ নাম্বার 50, টপিক নাম্বার 15.9, ইনকোয়ারি বিফোর অ্যাসেসমেন্ট, সেকশন 142। তো এখানে কি বলছে? পাশে আমার হেল্পার আছে, 142 অলরেডি করে রেখেছে। তো যে কোনো অ্যাসেসমেন্ট করার আগে অ্যাসেসমেন্ট অফিসারের কাছে পাওয়ার আছে। কিসের পাওয়ার আছে? সে একটা নোটিশ ইস্যু করতে পারবে টু এনি পারসন হু হ্যাজ ফাইল্ড a return under section 139। যে একটা রিটার্ন আন্ডার সেকশন 139 ফাইল করেছে, অ্যাসেসমেন্ট অফিসারের পাওয়ার আছে তাকে নোটিশ ইস্যু করার। or whose time to file has expired even if they haven't filed, বা এমনও হতে পারে তার টাইম টু ফাইল এক্সপায়ার হয়ে গেছে, তখনও এই অ্যাসেসমেন্ট অফিসারের কাছে পাওয়ার আছে নোটিশটা ইস্যু করার। তো তিনটে পারপাস হয় সেকশন 142 নোটিশ ইস্যু করার। প্রথম পারপাস কি? যে তুমি একটা তোমাকে বলা হলো যে তুমি রিটার্নটাকে ফার্নিশ করো, ইফ নট ইয়েট ফাইল্ড অনলি উইদিন দ্য অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার, নট আফটার। তো 24-25-এর রিটার্ন তোমাকে ফাইল করতে বলা যেতে পারে অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 25-26-এর মধ্যে। তারপরে এই 142(1) আন্ডারে নোটিশ তোমাকে ইস্যু করা হবে না, অন্য কিছুর আন্ডারে করা যেতে পারে। 142(1) ক্ষেত্রে এটাই। সেকেন্ড পারপাস কি? তোমার বুকস অফ অ্যাকাউন্টস বা ডকুমেন্টস প্রডিউস করো ম্যাক্স 3 years প্রায়ার টু প্রিভিয়াস ইয়ার। তো তোমার কাছে যদি বুকস অফ অ্যাকাউন্টস বা ডকুমেন্টস চাওয়া হয়, সেটা প্রিভিয়াস ইয়ারের থেকে 3 বছর আগের বেশি তোমার কাছে চাওয়া হবে না, 3 বছর অবধি চাওয়া হবে। থার্ড কি? 142(1) নোটিশ ইস্যু করার পারপাস সেটা হচ্ছে তুমি ইন রাইটিং ফার্নিশ করো, কিছু ইনফরমেশন তুমি ইন রাইটিং ফার্নিশ করো, বা তুমি তোমার স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেট আর লায়াবিলিটি দাও। কিন্তু এই জিনিসটা করার জন্য অ্যাসেসমেন্ট অফিসারকে প্রায়ার অ্যাপ্রুভাল লাগে জয়েন্ট কমিশনারের। কোন জিনিসটা? স্টেটমেন্ট অফ অ্যাসেট আর লায়াবিলিটিস যদি প্রডিউস করতে বলা হয় এসএসসি কে, তাহলে প্রায়ার অ্যাপ্রুভাল অফ জয়েন্ট কমিশনার লাগে, নট ইন দ্য কেস অফ বুকস অফ অ্যাকাউন্টস অর ডকুমেন্টস। ওকে, fine. Important limit: assessment officer can ask for accounts or documents but cannot demand records more than 3 years before the previous year. তো চট করে ওটা এখান থেকে পড়ে নিই। আমার হাতে বইটাও আছে, একটা মিনিট আমি বইটা খুলে নিই। পেজ নাম্বার আছে 15.51। বইটাতে চলে আসি, এই যে 15.51। ওকে, তো এখানে আমি পেন আছে, পেন্সিল তো নাই, তো একই ব্যাপার। 15.51 চলে যাই, এখানে দেখি ইস্যু অফ নোটিস টু এনি পারসন ফর মেকিং অ্যাসেসমেন্ট। ঠিক আছে, কি আছে? যদি অ্যাসেসমেন্ট করতে হয়, অ্যাসেসিং অফিসার মে সার্ভ অন এনি পারসন হু হ্যাজ মেড আ রিটার্ন আন্ডার সেকশন 139 or in whose case the time allowed under section 139(1) for furnishing the return has expired. A notice under section 142, the purposes for which the notice such can be served are depicted in the following diagram. Okay, furnish his return before the end of the relevant assessment year. Cost reproduces accounts. Assessment officer may require. Assessment officer shall not require production. Period more than 3 years prior to previous year. Okay. Notes. Notice to furnishing of return may be served by the prescribed income tax authority in addition to assessing officer.
Accordingly, Rule 12F provides the prescribed income tax authority not below the rank of an income tax officer who has been authorized by the CBDT to act as such authority for purposes of this clause. সো নোটিস টু ফার্নিশ রিটার্ন এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসেসমেন্ট অফিসার তো ইস্যু করতেই পারে, কিন্তু উইথ এফেক্ট ফ্রম 2021 প্রেসক্রাইব ট্যাক্স অথরিটি নট বিলো ইনকাম ট্যাক্স অফিসার আর যে অথরাইজ বাই সিবিডিটি এরাও এটা ইস্যু করতে পারে ফর নোটিস। এটা কোন নোটিস? নোটিস ফর ফার্নিশিং আর রিটার্ন অফ ইনকাম। ঠিক আছে। সেকেন্ড কেস, সেকেন্ড নোটটা কি? টাইম লিমিট। টাইম লিমিটের পার্টে তো এমনিও পরে আসবো, সেটার কথা এখন ছেড়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, inquiry by assessing officer 142 for the purpose of obtaining full information in respect of income or loss. Assessing officer may make such inquiry as he considers necessary. Okay. For the purpose of obtaining full information in respect of income or loss of any person. So, okay, তো সেকশন 142(2) হচ্ছে ইনকোয়ারির ব্যাপারে, আর সেকশন 142(1) হচ্ছে তিনটে পারপাস। তিনটে পারপাস আছে, আর সেকশন 142(2) হচ্ছে ইনকোয়ারির ব্যাপার। এখন আমরা হচ্ছে করি, সেটা হচ্ছে কি, আমরা করি হচ্ছে নাও আই এম স্টাডিং from the study material and I want you to do two things. First is I'll tell you the topic name. Please ask me some questions to that topic so I can test my understanding. And also another thing is when I say you, another thing is when I need please make a memory technique for certain provisions. Or a new mnemonic, I will specify it when to do. Let's see what this thing answers. Perfect plan. Okay. Nothing better to massage your ego than an AI model. Okay. So, I want you to test 142(1) and 142(2). Let's see the questions. The assessing officer wants to issue a notice under section 142(1) to Raj, who filed this return on time for assessment job exposure. What are the three purposes for which such notice can be served on him? So, first purpose is to furnish a return if he already has not furnished it, which he has done in this case. Time limit, end of assessment year. Second purpose would be, what would be the second purpose? Second purpose would be your to furnish documents or
books of accounts only up to 3 years prior to previous year. And third purpose would be to furnish statement of accounts, liabilities and liabilities with prior approval of JC to furnish other info. Purpose for purpose 3. The prior approval is only for requiring the from a statement and not included in the accounts. Acha. Okay. I'll write this point in my book. So this is also a point that I had some doubts in. Prior approval is only needed for statement of assets and liabilities, not in books. Okay. So if he wants a statement assets in books, even though this question doesn't make sense because if it's in books, why would he want that? If he wants, he doesn't need approval. Question 2. Mr. Raj's business goes back 10 years. The assessment officer issues a notice under section 142.1 asking him to produce books accounts for the last 6 years. Can the assessment officer, what is the exact rule? No. 142.1 doesn't allow it. Three years prior to relevant previous year. To obtain any information relevant for assessment. Person. Full information in respect of any income or loss. Full info. Income or loss of any person. Move on to the next topic. Special audit and inventory valuation. Special audit and inventory valuation will pick up later. Go to faceless inquiry and valuation. Okay. So 142B. So let's go where is 142B. Yes. फेसलेस इंक्वायरी एंड वैल्यूएशन इसमें क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई अ फेसलेस इंक्वायरी एंड वैल्यूएशन स्कीम फॉर
issuing notices under Section 142.1, making inquiry under Section 142.2, directing special audit or inventory valuation under Section 142.2a, making reference to alleged objective, eliminate physical interference with tax authorities, optimize resources, introduce term-based jurisdiction. Okay, so let's now go there. Acha. History has file return for assessment. They have to explain the no. Section. And this return for assessment year 24-25 and the due date has already passed. The assessment officer was to issue a notice under section to ask him to furnish a return. 24-25 and the due date has already passed. Mr. C received a notice under section 142.1 to produce his books of accounts. He ignores it completely and doesn't care. What are the consequences for AO can initiate against Mr. in more than one person? We haven't studied that topic yet. JC approval needed for only assets and liabilities, not in accounts. Doesn't allow personal restriction authority. The exact phrase, full information in respect of environment. Okay. So the next topic we are going is faceless inquiry and valuation, section 142B. Section 142B empowers the central government to notify scheme for. Let me open this up. So, section 142B empowers the central government to notify scheme for faceless processes for eliminating physical interface. Faceless scheme, section 142.1. 142B1. Central government is empowered to make a scheme faceless inquiry and valuation scheme by notification in official gazette for the purpose of issuing notice under section 142.1, making inquiry to obtain full information in respect of the income or loss of any person, directing the SSC to get the accounts audited by an accountant or inventory valuation, making reference to valuation officer to estimate the value of any asset, property, or investment. Objective of this scheme is to impart greater efficiency, transparency, and accountability by eliminating the interface between income tax authority or valuation officer and the SSC or any person to the extent technologically feasible.
optimizing utilization of the resources through economies of scale and functional specialization, introducing a team-based issuance of notice or making of inquiries or issuance of directions or valuations with dynamic jurisdiction. Okay. So, what is the objective of faceless scheme? It is to impart greater efficiency, transparency, and accountability. Efficiency, transparency, and accountability. ETA. Okay. So, সেকশন 142B কাছে পাওয়ার দেওয়া আছে কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোনো স্কিম বানাতে পারে ফর ফেসলেস প্রসেসেস বাই এলিমিনেটিং ফিজিক্যাল ইন্টারফেস। The faceless scheme, central government empowered faceless scheme by official gazette for the purpose of কিসের কিসের জন্য এই যে ফেসলেস স্কিম বানাতে পারে, ইস্যুইং নোটিস ইস্যু করার জন্য বানাতে পারে, make inquiry to obtain full information in respect of income or loss তার জন্য বানাবে ফেসলেস স্কিম করতে পারে। আচ্ছা যদি এসএসসি কে ডিরেক্ট করে টু গেট অ্যাকাউন্টস অডিটেড বাই accountant or inventory valuation by a cost accountant are making reference to valuation officer to estimate the value of any asset. তো প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে কি ফেসলেস স্কিম 142B1 সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে ক্ষমতা আছে, এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট। সেকেন্ড ব্যাপারগুলো কি হচ্ছে কি যে সে নোটিশ ইস্যু করার তার ক্ষমতা আছে। আচ্ছা না, সেকেন্ড পার্টটা হচ্ছে যে কেন এই যে ফেসলেস স্কিমটা সে করতে পারবে, হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস। দ্য পারপাস কি, টু ইস্যু নোটিস, to make inquiry, to obtain full information in respect of the income or loss, value, or make a reference to valuation officer. So notice N, full information, F, directing the SSC to get the accounts audited, or so তাহলে কি হচ্ছে N হচ্ছে, F হচ্ছে, AV হচ্ছে, আর V হচ্ছে। তো এটা দিয়ে আমি কি বানাতে পারি, NFAVB। আচ্ছা এখান থেকে যে নিউমানিকটা হবে সেটা হচ্ছে ভ্যান ফেস ভ্যালু, ঠিক আছে। নিউমনিক কি, ভ্যান ফেস ভ্যালু। আর এটা কিসের পারপাস অফ ফেসলেস স্কিম 142B1। তো তার নিউমনিক কি, ভ্যান এফবি। ভি ফর কি হচ্ছে, ভি ফর হচ্ছে রেফারেন্স টু ভ্যালুয়েশন অফিসার। এ ফর কি, এ ফর অডিট অফ অ্যাকাউন্টস অর তোমার ভ্যালুয়েশন অফ ইনভেন্টরি। তো এ আর লাস্টের ভি মিলে হচ্ছে গেট ইজ অ্যাকাউন্টস অডিট, ঠিক আছে। তো ভ্যানের ভি এ এন হয়ে গেল এন, আর এফ, এন কি, ইস্যুইং নোটিস আন্ডার সেকশন 142(1), আর এফ কি, টু অবটেন, টু মেক অ্যান এনকোয়ারি টু অবটেন ফুল ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইনকাম অর লস, ঠিক আছে, মুখস্থ হয়ে গেল, খুব ভালো। অবজেক্টিভ কি এই স্কিমের, অবজেক্টিভ অফ দ্য স্কিম, স্কিম বলতে 142(b)(1) অবজেক্টিভ কি, টু এনশিওর এফিসিয়েন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি। অবজেক্টিভ কি, ইটিএ, এনশিওর এফিসিয়েন্সি ট্রান্সপারেন্সি অথরিটি। বাই কিভাবে এই অবজেক্টিভটা ফুলফিলড হচ্ছে, এলিমিনেটিং ইন্টারফেস বিটুইন ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি, ভ্যালুয়েশন অফিসার, এসএসসি, optimizing utilization of resources through economies of scale and functional specialization, introducing a team-based issuance of notice or making inquiries, or issuance of directions or valuation with dynamic jurisdiction. তো অবজেক্টিভ কি 42B এর, ইটিএ। ইটিএ মানে কি, ইটিএ হচ্ছে enhance efficiency, transparency and accountability. আচ্ছা এই অবজেক্টিভ, how does this objective gets fulfilled? Objective gets fulfilled by eliminating the interface resources, eliminating and
dynamic jurisdiction. So EODJ. আচ্ছা, EODJ. EODJ objective objective achieved ডিজে, ইওডিজে, ঠিক আছে। ইওডিজে তে কি বলছে? ইওডিজে তে বলছে যে eliminating, optimizing, আর ডিজে stands for dynamic action, ঠিক আছে। আর when if ভি হচ্ছে, এখানে আরেকটা ভি আছে, এ আছে, again full information notice, ইটিএ, ট্রান্সপারেন্সি, accountability। তো যখনই আমরা ফেসলেস স্কিম পড়তে যাব, প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে পাওয়ার আছে তো বাই অফিসিয়াল গ্যাজেট, বাই নোটিফিকেশন অফিসিয়াল গ্যাজেট সে ফেসলেস স্কিম বানাতে পারে। বানানোর পারপাস কি হবে? পারপাস ভ্যান এফবি। ভ্যান এফবি কি? এ ফর অডিট, ফর ভ্যালুয়েশন অফ ইনভেন্টরি, আচ্ছা আরেকটা ভি ফর রেফারেন্স টু ভ্যালুয়েশন অফিসার, তারপরে আরেকটা এফ তোমার এন ফর ইস্যুইং এ নোট আন্ডার সেকশন 142(1), অ্যান্ড ফাইনালি লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে তোমার এ হয়ে গেছে, এন হয়ে গেছে, দুটো ভি হয়ে গেছে, এফ। এফ মানে কি? ইস্যুইং ফুল না, মেকিং অ্যান ইনকোয়ারি ফর অবটেনিং ফুল ইনফরমেশন রিগার্ডিং এনি ইনকাম অর লস, ঠিক আছে। এইবার সেকেন্ড হচ্ছে অবজেক্টিভ কি এই ফেসলেস স্কিমে? অবজেক্টিভ হচ্ছে ইটিএ টু এনশিওর এফিসিয়েন্সি, ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি। আর এই অবজেক্টিভ কি করে অ্যাচিভ করা হয়? অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করা হয় ভায়া ইওডিজে। ইওডিজে কি? ই হচ্ছে এলিমিনেটিং দ্য ফিজিক্যাল ইন্টারফিয়ারেন্স বিটুইন ভ্যালুয়েশন অফিসার, অ্যাসেসমেন্ট অফিসার অ্যান্ড এসএসসি টু দ্য পারসন টু দ্য এক্সটেন্ট টেকনোলজিক্যালি ফিজিবল। ও মানে কি? ও হচ্ছে অপটিমাইজিং দ্য রিসোর্সেস ফর অবটেনিং এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড economies of scale and functional specialization. আর ডিজে, ডিজে কি হয়? ডাইনামিক jurisdiction, introducing a team based issuance of notice or making of inquiries or issuance of directions for evaluations with dynamic jurisdiction, ঠিক আছে, ভালো। applicability or non applicability of other provisions of the act, ঠিক আছে। এখানে কি বলছে? Central government may for the purpose of giving effect to the faceless inquiry and valuation scheme by notification in the official gazette direct that any provision of this act shall not apply or shall apply with such modification, exceptions, adaptations as necessary, ঠিক আছে। Irrelevant. Point number 3, notification issued above to be laid before each House of Parliament. Every such notification issued by central government either under subsection 1 or 2 has to be laid before each House of Parliament as soon as possible. Accordingly, central government has issued notification number 19 dated 2022 to provide the faceless inquiry and valuation for the purpose of uh, issuing notice, making inquiry, directing the SSC to get his account audited, making a reference to action. So, এই সেম ফেসলেস ইনকোয়ারি আর ভ্যালুয়েশনের পারপাস কি কিসের জন্য করা হয়েছে? ওই সেম ভ্যান এফভি, ভ্যান ফেস ভ্যালু, ঠিক আছে। Shall be made in a faceless manner through automated allocation in accordance with, to the extent provided in section 144 with refers to making the faceless assessment of the income or loss of the SSC. Automated allocation means that I can exchange with automated allocation, optimized allocation of cases by using suitable technology in AI and machine learning with a view to optimize the use of resources. Okay, shall be made in a faceless manner. So A4 here through automated allocation refers. All right, so we are done with section 142B. So let's this
Test section 142B. So let's answer the question quickly. In one line, what is the main objective behind it? You know, to ensure efficiency, transparency, and accountability of income tax authorities during assessment. Let's see. It was it was introduced to conduct faceless uh, inquiry and assessment to optimize resources of the department, also help. What the fuck? Why is it? It was introduced to optimize resources of department and also provide, no, sorry, make it easier for the SSC to participate in the assessment process without change. Eliminating the interface between income tax authority and the SSC. Okay. So objectives. Why was it introduced? Okay, fine. Eliminating the interface between income tax authority, valuation, and the SSC. Okay, got the answer. Question number 2. Section 142B empowers income tax. Uh, Four reasons are when if we, uh, reference to valuation officer, accounts audited or inventory valued, issue notice under section 142 or 142 the central government issues a notification under section 142B modifying certain provisions of the Indian Act to give effect to the what must pass it in the parliament, both houses.
Oh, it's not past, it's just laid before. So that is for the information of the parallel. Laid before. It is not past, just for information. Okay, fine. Very important. Application based civility issues a notification under section 142B2 directing that certain provisions of the Income Tax Act shall not apply to the faceless way. Is this valid? Yes. Central government wants to issue a notice under section 142B2 modifying certain provisions to give effect to the faceless scheme. Is there any condition or requirement before the central government can issue such a notification? Was to issue a notification under section 142B2 modifying certain provisions to give effect to the faceless requirement is has to be laid before both houses of parliament as soon as possible. It's on or after 31st March 2020. Um, I did not quite understand this. 31st March 2022, what are they saying? That's wrong. That's wrong. February. Okay, let's write this down. Last date to modify certain provisions by issuing notice 142B2 to give effect to faceless scheme 31 मार्च 2022. Okay, done. Next part, let's go to next part which is assessment. Assessment में वो लोग क्या बोल रहे हैं?
Face this inquiry and valuation. है Section 143 assessment क्या बोल रहा है इधर? This is the first level of procedure whereby the verifier adjustments are following before making a result activation is necessary. That's where the activation. Okay, fine. So 143. What are they saying in section 143? Summary assessment. Summary assessment 143 1. Where a return has been made under क्या? Where a return has been made under section 139 or in response to a notice under section 142 1. Hmm? Such return shall be processed under section 143 1. Okay. Thus, summary assessment commonly referred to as intimation. Summary assessment commonly referred to as intimation is a computerized preliminary assessment or processing of the return of income filed by the SSC. ঠিক আছে? The computerized preliminary assessment or processing of the return filed by SSC. Section 143.1 summary assessment. Section 143.1a provides for computation of total income of an SSC after making following adjustment to the returned income. ঠিক আছে? কি করা হয়? Any arithmetical error in the return, any incorrect claim if such return is apparent from any information, disallowance of loss if return is of the previous set off for which set off is claimed was filed beyond due date, disallowance of loss claimed in return of the previous year for which set off is claimed. Sorry. Disallowance of expenditure or increase um, in income indicated in audit report but not taken into account in computing total income. Disallowance of deduction claimed under 10AA or 6A if filed beyond due date. And there is another point which is not in my book, which is F point, any inconsistency in return with previous year information. So what would be the mnemonic here? A, there is A, I, two I's, L, there's A, two A's, two I's, there's L, and there's D. So two I's, two A's, and there's LD. LD stands for Lamar Davis. So LD, IAA, I. So it's a GTA 5 mnemonic. Lamar Davis, IAA building, I. So what does this? These are the summary assessment. क्या होता है पहले वो बोले summary assessment a computer preliminary computerized assessment done after filing a return. So where is it done to? If the return is filed under section 139 or in response to a notice under section 142.1 and 143.1a provides for computation after making of. So what is done in this summary assessment? Well, income is computed. In the total income is computed after making adjustments for the following. What are the following? The following are LDIAAI. So what is LD? L stands for disallowance of loss if return is filed beyond due date.
And what is D stands for? D stands for disallowance of deduction under section 10AA or chapter 6A if return is filed beyond due date. What does I stand for? The first I stands for inconsistency. Any inconsistency in the return with relating in comparison to information in any preceding previous year. What does A stand for? A stands for A stands for checking for arithmetic, any arithmetic errors in the return. What does another A stand for? Another A stands for audit report. Yes. Disallowance of expenditure or increase in income indicated in the audit report but not taken into account when filing the return. And what's the final I stand for? The final I stands for any incorrect claim apparent from any information in the return. Okay. So that is LDIAAI. So L is loss, D is deduction, I is inconsistency, A is A is arithmetic error, A is audit report, and the final I stands for incorrect claim. Fine. However, before making any such adjustments in the interest of natural justice, intimation has to be given to SSA requiring him to respond to such assessments. Such intimation may be in writing or through electronic mode. The response received, if any, has to be duly considered before making any adjustment. However, if no response is received within 30 days of the issue of such intimation, the processing shall be carried out, incorporating the adjustment. Okay. Before making any adjustments, intimation has to be given to SSC. If no response within 30 days of issue of such intimation, processing shall be carried out incorporating the adjustment. The term an incorrect claim apparent from any information in the return shall mean such claim on the basis of entry in the return of an item which is inconsistent with another entry of the same or same other item in such return, in respect of which information required to be furnished to substantiate such entry has not been furnished, in respect of a deduction versus deduction exceeds specified statutory limit, which may have been expressed as monetary amount or percentage or ratio of fraction. Okay. So incorrect claim. Incorrect claim means inconsistent with another entry. Information has not been furnished. Deduction exceeds specified statutory limit. Okay. So this is what the meaning of incorrect claim. It is inconsistent with another entry of the same or some other item in such return. It is information required to be furnished to substantiate such entry has not been furnished, or versus deduction exceeds the statutory limit. Fine. Tax interest fee should be computed on the basis of total income computed after making adjustments in one I above. Okay, that is pretty normal. The sum payable by or the amount of refund due to the assessee shall be determined after adjustment of such tax interest fee, if any, so computed by any tax deducted or so tax credited any advance paid relief allowable. Okay, this is also pretty self-explanatory. Based on the above adjustments, an intimation shall be prepared or generated and sent to the SSC within a period of 9 months from the end of the financial year in which the return was made. The intimation shall specify the sum determined to be payable or the amount of refund due to the SSC. Intimation order can be issued within 9 months from the end of the financial year in which the return furnished. Okay, so the sequence is something like this. First is they, after you file a return,
The summary assessment starts computerized. It can make adjustments to the total income. The adjustments are LDIAAI, and after making these adjustments, it will calculate the whatever tax, fees, penalty there is. No, so sorry. After making these adjustments, before making the final adjustment, they'll intimate to the taxpayer and require him to respond. He has 30 days to respond. If he responds and the AO is satisfied, then the proceedings get dropped there. If he responds but the reply is unsatisfactory, or he doesn't respond within 30 days of issuing of the intimation, then in that case the adjustments are made and the final return or final income is calculated, and tax interest fee should be based on the final amount. It is adjusted for any TDS, TCS, advance tax, or any relief. The final figure based on the above intimation shall be prepared or generated, and the SSC within a period of 9 months from the end of the financial year in which return was made. Okay, so intimation order after all of this can be issued within 9 months from the end of the financial year in which return was furnished. So basically 9 months from the end of the assessment year. If any income is payable by the SSC, the communication sent to the SSC is considered a notice of demand. If any amount is payable by the SSC, communication sent to the SSC is considered a notice of demand. The SSC must pay the tax liability within SSC must pay tax liability within 30 days of receiving the intimation. Otherwise, it will be treated as an SSC in default. Okay, where any amount of refund is due to the same shall be granted to the SSC. An intimation shall also be sent to the SSC in a case where the loss declared in the return by the SSC is adjusted, but no tax interest or fee is payable by or no refund is due to him. Okay. So this is a very important point. Intimation sent even if nothing happens. All right. So intimation is sent even if the loss declared by in the return is adjusted, but no tax interest fee or no refund is due to him. Okay. On the other hand, where there is neither any adjustment nor any tax due from or refund payable to the SSC, acknowledgement of the return shall be deemed to be intimation under section 143(1). Okay. So this is an important point 7. Intimation shall be sent even in case of loss, even if there is no tax, interest, fees payable by or refund due to him. On the other hand, where there is neither any adjustment, where there is neither any adjustment nor any tax due from a refund payable to the SSC, acknowledgement of the return shall be deemed to be the intimation under section 141. तो जब कुछ नहीं होता, when nothing happens, the acknowledgement sent is deemed to be the intimation under section 143(1). The scheme contemplates avoiding human interface and therefore provides for computerized processing of returns. For making above adjustments, software will be designed to detect arithmetic inaccuracies, internal inconsistencies, and make appropriate adjustments in the computation of total income. Okay, so we are done with 143.1. Let's do the question answers. Test 143.1.
What's the finally? Finally, what? What does the finally mean? What does the finally mean? Finally, finally. Arithmetical error.
Okay, we are done.